Se ke na le sentle moyeng a di ranola ka puo ya diatla le Edwin Mashia Khoma le malala o tse gona tsa metshameko mo tsiregang ko pele motshagareng ono le kalana la UN Habitat le bula semmuso ofisi e tla okamelang ditiro tsa lone mo kgaolong ya borwa ja Afrika. Balemibarui ba le 16 ba emeletse go ya go tsaya maele kwa lefatsheng la Bangladesh. Mo tsa metshameko setlhopha sa batabogi ba dingwaga tse di kwa tlase ga 20 se boetse gae go tswa kgaisanong ya CAA Africa ka dietsele di supa. Motswedi wa tshotla ke go dumedisa gape tse ke dikgang tsa Botswana Television ke Lucia Ramasu. Mo pegong ya ketapele balemibarui ba le 16 go tswa mo dikgaolong tse di farologaneng tsa lefatshe leno ba meletsi mosong ono mo letong la malatsi a 5 go ya go ithuta le go tsaya maele kwa lefatsheng la Bangladesh mo mohameng wa temothuo. Mogokaganyi wa ditiro tsa ofisi ya Gatautona re Omphile Sehurutsi fa bua kwa maemelong a difofane mono ga borone pele ga ba emelela o tlhalositse fa mosepele o maikeelelo a one le go tokafatsa bokgoni jwa lefatshe go ntsha dijo tse di lekaneng le go rotloetsa temothuo ya kgwebo mono gae ke letleletswe Somolekae wa bega. Morago ga loeto la Bangladesh ka ngwaga wa 2023 le neng la arogana ka phitlhelelo ya lefatshe la bone mo mohameng wa temothuo balemibarui ba mono gae ba ne ba dira kopo kwa ofising ya Gatautona go busa maoto a lekoko leo go ya go ithuta ditsamaiso dingwe tsa mohama wa temothuo. E re ka mo nakong eno lefatshe la Botswana le dira maiteko otlhe go oketsa dithoto tse di rekisiwang kwa mafatsheng a mangwe go tswakanya le go godisa itsholelo ya lone. Loeto go ya mafatsheng a tshwana la Bangladesh a dirang sentle mo go ijiseng le go gweba ka temothuo ga kaiwa go le maleba. Ha ba tswa kwa boikaelelo ke gore ba fetoge peo go jwalwe bone jaanong se ba sa anyileng ba sa arogane le balemibarui ba bangwe go tanna le phuthego dithuto se ka dipuisano tse di tla bidiwang ke lephata la temothuo ka thuso ya ofisi ya Gatautona go phutha balemibarui lehatshe lotlhe la Botswana go ta gore jaanong se se anyilweng ko lehatsheng la Belarus se se anyilweng ko lehatsheng la Bangladesh se te go aroganywa ka maikaelelo a go bona gore re ka dira eng jaanong go aga mananeo a nonofileng a ka kgonang go tsholetsa serodumo sa mohamatu motho yo itseng gore gompieno sabe sa one mo itshololeng ya Botswana GDP contribution e tsamaya go bo 2% mme Tautona o laetse gore sabe seo se tshwantse gore se okediwe ka ponyo ya leitlho. Bangwe ba balemibarui ba supa fa se ba solofetseng go se ithuta kwa Bangladesh se ta atisa moko go diragatsa lenaneo la go tlhabolola mohama wa temothuo mono gae. O in the tota ke go bona gore difamara le goromente ba dirisana jang ka gore na re advocate la difamara le go ne hela gore difamara how do they but climate change, all these challenges, how do they, find their way so that at least at the end of the day they have such production. You remember, di farmers tse dinyenyane, maybe go supela gore ko Bangladesh di farmers tse dinyenyane ke tsone tse ile gore di kopanya product ya tsone is exported. So we want to harness that e be re tari dirisa mo Botswana re bona gore how do we now make our agriculture sector more profitable. Ke tsela gore nko ke anteng ke a go ta ke ithutile tse dintsi thata maybe le ke a go ta ke bonye temo ya segompieno e leng gore ena le maduo ena le pusetso e leng gore ha ke boa ke tswa kwa le nna ke tata yano ke nna ha ba tshele ba le mile nna le nna yano ke ba bolella se ke tswang go se bona le gore re tere kgone go tokagatsa maduo yano gore le ha tshele le tere kgone go nna le dijo tse e leng gore di ka kgona gore di lekane Batswana maybe le bereka rekisa le konte ga le ha tshela rona la Botswana. Mosepele wa Bangladesh o rulagantsweng ke Tautona Dumaboko ka tshwaragano le makgotla a ditlhabololo o akaretsa gape le bagolwane bangwe ba makalana a puso. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Lefatsa la Botswana le lekalana la lekgotla la ditšhaba la bonno United Nations Human Settlements Program UN Habitat ba butse semmuso ofisi ya lekalana leo e tla bonye okametse kgaolo ya borwa jwa Afrika. Go bulwa ga ofisi e go tla jana moraga gore bobedi jo bo be monwana tumalano e rotloetsang tirisano mmogo le thotloetso ya go akaretsa botlhe mo go nneng le tshwanelo ya bonno le ditlhabololo tsa sennela ruri go ya ka maitlamo Agenda 2063 a New Urban Agenda.
tumalano e itebagantseng thata le tsetlana ya maitlamo a ditlhabololo tsa sennalaruri ya SDJ 11 a gwetlhang tlhabologo ya sennalaruri ya ditoropo le magae e babalesegileng ebile e akaretsa batho botlhe. Lekaona la UN Habitat le filwe maikarabelo a go tlhomamisa gore ditoropo le metse di tlhabologa sentle. Ka jalo ofisi ya Botswana e tla netefatsa gore maitlamo ao a diragadiwa mo kgaolong ya borwa jwa Afrika. This occasion marks a significant step of advance in our country's enduring commitment to multilateralism, even at a time when there is a vicious pushback against multilateralism. We are committed to multilateralism and the responsibility we carry to host international organizations. We remain resolute and firm in our support for institutions that choose our country as a base for their operations, particularly those serving regional cooperation efforts alongside the Southern African Development Community Secretariat. On behalf of the government of Botswana and the people of this republic, Madam Executive Director, I'd like to extend a sincere and warm welcome to you and your team. We are honored by your presence, and we are grateful for the trust, confidence, and partnership that UN Habitat continues to demonstrate for our region and our country. Kgaolo tsa bong go bolelwa e sa ropatswe ke dikgang tsa kgokgontsho ya bong tse go bolelwang di golela pele jaaka go supile fa go gatisitswe dikgang di heta lekgolo fa e sale ka kgwedi ya Ngwanatsele ngogola. Seo se boletswe ke mmaboipelego wa kgaolo eo Mmekesa ba ka Mathiba jaaka na buisa bani ba motse wa Kokotsha ba ba kopileng go tshwaraganela ntwa e. A re tse dintlha ka Khumiso Maphanyane. Dikgang tsa kgokgontsho ya bong ke dingwe tse di santseng di tshwenya go ralla lehatshe leno ga go letsatsi le le hetang go sa umokiwa kgokgontsho ya bong. Mono kgaolong ya Kgalagadi le mo metseng tota ya Bokokotsha dikgang tse di a tshwenya mme ya la go tlhalosiwa ga go tshwaragana kgang e e le go negela mo go ka thusang. Re ne ra lemoga ya le gore go na dikgetsi tse dintsi tse e leng gore ra di amogela tse e leng gore ke tsa tlhokagatso bana mo kganyeng tsa tlhakanelo le dikobo. Dipalo tse gape di ra gone gore ngwana mongwe o runtshitswe kgang tsa gore a itlhophele a nne le boikgethelo mo botshelong jwa gagwe mme ebile o utlwise botlhoko ka ditse di ntseng jalo. Ke sone se nna ra kopana le maphata a harologaneng a e leng gore ba eme nokeng ditshwanelo tsa bana kana ba eme nokeng tlhokomelo ya bana e le mapodisi ba bongaka maphata a ikemetseng ka bonosi le di-VDC hela yalo. Ra bona gore re nne ka lentswe le le one re bue ka dikgang tse ebile re bue ka ditlamorago tsa tsone mo baneng. Mmena dia Gautingwe o kaile ha bata se ke ba swelentswe go kgalema seo ka diemo tseo di ba utusa bothoko. Those who were defiled, I'm going to stand up for their voices. I am going to be there. I am going to make those who defile them pay. It's good to have a book, but I'm not going to Dikgang tsa kgokgontsho le tiriso bana bothaswa go boletse ha ditsolla ditshwanelo tsa batho segolo jang bana mme makalano othe a go begwang dikgang tse mo go one ba kopilwe go di tsibogela ka bohehu. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Kokotsha. Ngwa dikhamphani tsa monogae tsa ditirelo tsa maranyane a internet ya Bari Communications e botse semmuso lefelo la maranyane a tlhomamisang tshireletsego ya mahamo a madi mo maranyaneng a cyber security and fintech. Mogolwane wa khamphani eo Dr. Dimakatso Polokelo a re maranyane ao a tla tlhomamisa pabalesego ya dikitso mo maranyaneng tse di ka sedimosiwang fela go itebagantswe le melao le ditsamaiso tsa lefatshe. Tshimolodiso ya maranyane ao e ne e tshwerwe mo Borone maabane a re utlwa ke letleletswe Somolekae.
jaaka lefatshe le le mo maitekong a tiriso ya maranyane e kwa godimo ebile mmaraka wa madi mo maranyane mo lefatsheng leno o setse o tshwara diketekete go maleba gore go nne le pabalesego e e rileng go hema dikgwetlho tse di farologaneng mo maranyaneng. Tshimolodiso ya lefelo le la maranyane a kwa godimo go baya leitlho tshireletsego mo maranyaneng e raya gore Batswana jaanong ba ka wala dipelo gore ba ka utswelwa mo maranyaneng borukhutlhi jo bo golelang pele lefatshe ka bophara. We will operate tier 3 or tier 4 local data centers. Re tsile go bereka ka maranyane a maemo a kwa godimo a cloud le data centers go thusa puso le mohama wa madi go gola kwa ntle ga makgwere ape ebile bana le pabalesego. Re tsile go dira jalo ka go baya leitlho tsamaiso mo maranyaneng while maintaining national data control to fight against data colonization that is so widely spoken about. What you're going to be seeing from Abari over the next 12 to 18 months. le ya go bona mo dikgweding company ya Bari e rutuntsha baitsanape ba tlhotlhwa ba mohama wa tshireletso ya maranyane kgotsa cyber security. Re tsile go rutuntsha bana ba ileng gone ba fetsang kwa dikolong se ile go tlhomamisa gore lefatshe leno le nna sekao mo mohameng wa tshireletsego ya maranyane. We become a hub. Me jaanong se se tla ka nako e maleba puso e gatetse pele mo go dira melao le ditsamaiso tse di tlhomamisang tshireletsego ya maranyane. Current sitting of Parliament, the Parliament will be presenting two critical pieces of legislation. The Cyber Security Bill. Mo parlamenteng ya gompieno puso e tla rola melao ya tshireletso ya maranyane le ditsamaiso tsa ditirelo tsa maranyane tse tsotlhe di itebaganya mo go tseneletseng le dikgang tsa tiriso ya maranyane le mo mehameng ya madi. Public and private actors. It will formalize how Botswana prevents, detects and responds to cyber security incidents. Tirisanyo le bana le sabe ba mafatshe a mangwe go kaiwa e le mang go tlhomamisa katlego ya se. We focus on protecting what's in your network, what's on your network and what's around your network, right? So mo tirisong ya maranyane a gago re tsile go baya leitlho tsotlhe tse di diragalang re thusana le maphata le makalana a farologaneng mme re tswa kgakala re lemoga fa company ya Bari e le botlhokwa mo tirisanyong ya rona. That actually also focuses on Thales, right? So Baricom has been a very strategic partner with us, and I'm actually a bit shocked that they're launching this thing now. Bana le sabe botlhe ba supile fa ba tla tsa maikarabelo a go tlhomamisa gore mananeo a tshwana le ya cyber security in fintech a tswela lefatshe le batho ba lone mosola. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Re gatela pele ka dikgang tsa rona tiriso botlhatso ya ditagi mo baneng ba dikolo le banana ba ba sa direng e tsweletse ka go kekela mo lefatsheng leno. Mogolwane wa Botswana Institute of Rehabilitation and Reintegration of Offenders Bureau a re ba tsere kgato go lwantsha kgang eo ka matla ntswa go se bonolo. O na le thata mothanka wa bega. Go simologa hela mo dikolong go fita mo mebileng tiriso bothaswa ya ditagi e tsere phekelo e sele mo matshelong a banana ba lehatshe leno ka tsela e tshosang. Sebe sa phiri ke gore le bana hela ba ba dingwaga tse di simologa mo go 12 ba setse ba dirisa ditagi di tshwana motokwane, cat le tse dingwe tse ba di kopanyang le melemo. Mo phuthegong le babega dikgambošeng biro e tlhalositse ha go isa bana mo mahelong a ba huang sesha mo go one go sa lekana mme go tlhoka go tsibogelwa thibelo thuso ya ba neng ba dirisa go boela mo setšhabeng le kemenokeng ya ba malwapa. Ka go botlhokwa thata go lwantsha bolwetse bo ise bo kekele kana yone ya go ite go bui go prevention is better than cure. Go botlhokwa thata gore re tswa ka mananeo dipuso e tswa ka mananeo a go thusa bana ba iseng ba wele mo ditaging gore e le bone e te kgona gore nne bana ba ileng gore ba ka re thusa tiro e gore balekana ba bone ba kgona gore ba ba tswele pelo ba bone gore ha o sa dirise ditagi o kgona go amogelesega ka tsela e ntseng jang. Mo nakong eno biro ke nngwe ya mekgatlho e na le mananeo a itebagantse le go aga sešha banana ba ba dirisang ditagi ba ba tswang mo dikgolegelong le ba ba toketseng dikolo go tswang mo dikgaolong tsotlhe tsa lehatshe leno. Bangwe ba bone ba ne ba ha bopaki ka ha ditagi di neng tsa senya matshelo a bone. I used to do a lot of drugs thinking that drugs helped me in the studio for creating good music, but that was just
in my mindset. Third year ko UB, Bachelor of Economics and Sociology. I've also studied SIPS. Okay, let's more level 2. I got ahead. That thing editor, guys. So you was the same in tota. Dir khagang ele batsadi dir senyetsa matshelo. I'm a star student, but for so long I've not been able to get my degree. Why? Because of drugs. NAKO. Right now I'm suffering from short-term memory loss. Tagi how soon to tsene mo go tsona gona sepe so se dirang sent. Ya mo go rang gore khantele tiro le ona ba itogela. Khantele ke tsena mo strateng ke tsena mo crime. Ha di tagi di leng teng, crime e teng. Biro e kopile setšhaba, dikolo, batsadi le badiri ba melao go tshwaragana le bone mo kgang e masisi ba supa ga tiriso ya ditagi tse di senyetsang bana bokamoso e tsweletse ka go kekela mono. Re lebogile Masalila le Katlego Tsheole ba Boswa Culinary Institute of Botswana kwa Maung ba tla emela lefatshe leno go dikgaisanong tsa kapei tsa ngwaga le ngwaga tsa Confederation of Tourism Student Chef Skills Showcase tse di tla tshegetswang kwa Gauteng Africa Borwa kgwedi eno e ya fifing. Se se tla morago ga gore bobedi jo bo fenye kgaisano ya kapei e neng e tshegeditswe kwa sekolong seo ngwaga ono o simolola go tlhopha bafenyi ba babedi go emela sekolo seo. Maratha ka isara ka dintlha. Dikgaisano tsa kapei tsa CTH di amogela baithuti ba dikolo tsa kapei ka go farologana tse di mo borwa jwa Afrika ngwaga le ngwaga go ta go supa bokgeleke le bodiragatsi jwa bone jwa kapei. Mo dikgaisanong tse di fetileng tsa kwa sekolong tse di neng di tshegeditswe ka Thakole, re lebogile moithuti wa ngwaga wa ntlha o fentse letlhakore la bomme fa Katego yo o dirang ngwaga wa bobedi ena a fentse mo go la borre. Bobedi jo bo tlhalosa fa bo ntse bo ipaakanyetsa kgaisano e tang mo bekeng tse tharo tse di fetileng. Today my teammate Katlego and I mo tsatsing leno ne re apile deep fried polenta, re kgabisitse ka koko, dianyanse le merogo le disotso. Ke dingwe tsa dijo tse re di apayang go ipaakanyetsa kgaisano e tang. Ke dumela gore re ipaakanyeditse kgaisano e ka selekanyo sa 98%. Re tshwanetse fela go baakanya hale le hale. Competition hosted in South Africa. I feel like we are about 98% ready for the competition. We only need to work on a few things like maybe balancing our plating and perfecting our technique. 2014. Ka 2014 ke ne ke nna le mme yo nthutileng go apaya ke sa le mmotana. Lanta ke ne ke itshamekela fela ke dira dijo ka go farologana ke sena go di bona mo maranyaneng. Mo na ntotwetsa go apaya ka go nthekela tse di thokegang. Ke ne ke mo apela dikuku. Then I try it out making pancakes. That's so far my favorite thing. Morutunsi wa baithuti ba Chef Poniso Kgakge o boletse fa a dumela gore bobedi jo bo ta dira go tala ka diata ka bo ipaakanyeditse kgaisano e. We have been training on re ntse re apaya dijo tsa merogo ka mefuta e leng tsena ya go ipaakanyetsa kgaisano. Re tsokanya mefuta ya dijo ka mekgwa e farologaneng ya kapei. Ke dumela thata mo baithuting ba. Ke dumela gore ba ta boa ka seetsele. And hopeful that we will bring the trophy home. Sekolo sa Boswa Institute se tsweletse ka go alosa baapei ba thwathwa ba go leng gantsi ba thapiwang kwa dikampeng tse di kwa makgobokgobong. Bobedi jo le bona bo solofetse fa go tsena dikgaisano tse go tama thusa go bona ditiro ka bofefo. Maratha ka isara, BTV News, Maung. Go tsa mafatshe a sele go solofetse gore dipopelelo di tswelele kwa lefatsheng la Togo moraga gore puso ya ko ya amogele phetogo mo molaotheong e tla letlang tautona Fore Nyasimbe go tswelela a le mo pusong mme jaanong a tshegeditse maemo a botonakgolo.
bošeng jaana batho ba le batlhano ba latlhegetswe ke matshelo ntateng ya go gogagogana le mephato ya itshireletso kwa toropo kgolo Lome. Ba ba leng kgatlhanong le phetogo e ya molaotheo ba re ya go dira gore Nasimbe a tswelele a na le dithata tsa go busa ntleng le ditlhopho. Party ya Union for the Republic e ntse le mo pusong ka ntlha ya go kgaoganngwa ga dikgaolo tse di dirang gore e ne le balatedi ba le bantsi kwa kgaolong ya bokone jwa lefatshe leo. Dipopelelo tse di eteletswe pele ke banana badiragatsi le balwela kgololesego fa ditlhopha tsa baganetsi tsone di batla gore go nne le diphetogo le gore dilo di direlwe mo pontsheng. Motswana wetso kana se tshwara ke ntšapedi ga se thata tla re dinele Edwin Mashiakgo mo re di tshwaraganele a re be mo dinakong ka tsa metshameko. Re ya gape kwa bokone bophirima borwa botlhaba le legareja lefatshe leno mothwetso madume dumela mo tsatsing la botlhano kgwedi ya Phukwe e le 25 ngwaga yo ke wa 2025 ra tlhanoga ka go diloma serota ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashiakgo mo metsone tsa re Mwanamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Chess Federation go itse modimo makgatle a re komiti e tla tsenang mo setilong sa go etelela lekgotla leo pele e tla tshwanelwa ke go bereka ka thata mo go batleng barotloetsi ba dikgaisano ka go farologana ga mmogo le mananeo a tsa kgodiso motshameko o go tswa kwa moding. Makgatle o buile se jaaka lekgotla leo le tla bo le tshwere ditlhopho tsa lone ka mafelo a beke kwa Phalape Kgomotso Sefako ka sefako sa dintlha. Makgatle a re lefantswa komiti e ntseng e eteletse pele e fitlheletse go le gontsi go santse go na le mo go thokafalang go tokafadiwa. Reflecting on the outgoing committee's performance over the 4 years, there's been notable achievements such as the increased youth participation, the international representation by our country federation, and also stronger regional presence. However, areas such as stakeholder engagement and timely delivery of programs saw challenges throughout our 4-year tenure. Ina re ngogola maloko ba supa go sa itumele dilo dingwe mme bana ba tsaya seo jaaka kgakololo e maleba e ka thusa le komiti e tsena go baakanya dilo go ya pele. The no confidence motion that was passed earlier last year served as a clear signal that members demand stronger governance and inclusion going forward. So all eyes will be on the election outcome and how the new team sets the tone for a united and forward-looking chess in the country. There will be an urgent need also to review our strategic direction and our constitution, and also to address the administrative lapses that have been there over the years. Le fa go ntse jalo go tlhalosiwa fa sengwe se ntse e le kgwetho e tona kwa lekgotleng e le go thoka barotloetsi. It's very important to consider the leadership that upholds the integrity, transparency, and commitment to our grassroots development. The Hedu team should demonstrate a clear plan to grow the game at all levels, to also restore the trust and also build the stronger relationships with key stakeholders, chess community, and our partners at large. The incoming leadership will be expected to hit the ground running, rebuilding the confidence after recent turbulences that hit our federation, and also improving on the governance structures and reigniting the momentum in players' development and tournament hosting across. Bokopano jo ngwaga le ngwaga jo mo ngwageng ono bo tabong bona le dithopo tsa komiti e ta etelang lekgotla leo sebaka se ngwaga tse 4 bo tla tshwarwa go Phalape ka mafelo a beke. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Botswana sa batabogi ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 20 se boetse gae morago ga go dira bontle bošeng kwa kgaisanong ya CAA Africa e neng e tshwere tota e tshegeditswe ke lefatshe la Nigeria. Setlhopha seo se gapile palogotlhe ya dietseledi supa tsa gauta di le 3, bronze tse 3 le tota se le sengwe sa silifera. Phoši ya Olope Molilo o rulagantse pego e.
mokatisi wa setlhopha Nico Manyepeza a re o itumeletse phitlhelelo eo a bo a supa fa le motlotlo ka batabogi ba gagwe magareng ga ba ba dirileng sentle ya boele Justice Oratile yo a fentseng dietsele tsa gauta di le 3 mo 400 le 200 meters. Manyepeza o gateletse botlhokwa jwa gore puso e busetse metshameko kwa dikolong ka jana e le yone ba e dirisang go ribolla le go godisa talente. Me, we really performed well. Re tabogile sentle thata. Di medal di le 7, gold tse 3, bronze tse silver e 1 le bronze tse 3. So go supela gore re nile le maduo a siameng thata. Just this ke mongwe wa bataboge ba ileng gore o gola sentle mo performance ya gagwe tota ko under 20 ne ile e thamaletseng ile e go godimo thata and le bana ba nana le bone ne ba dumela thata mo go ene. That's why le relate tsa rona tsa tsotlhe tsa di tseneng o tla le mo gore dirile o nte thata mo go tsone because bananyana ne ba dumela thata gore ha le teng gore re ka rapalla. Ne re beile thata mo school sports especially team ya bananyana kana obviously bananyana ba bona go dikolong ne re dirisa school sport ile yone foundation kana ile yone breakthrough ya rona ya athletics. Motabogi wa 400 meters Tlhomane Chabale o ne a bua ka mosepelo wa gagwe mo kgaisanong e gape a gakolola batabogi go itshwara sentle le go tila dikgang tsa ditagi. Ke ne ke le prepared tota for isa thing ya ke le prepared so I had no konyana e leng gore ne ya iritsa eng ntsheditse gore nka se hetse race ke le fit so ne ba senka ke ba slota mo 400 relay 4x4 relay so ke se fit ne ile go ithuta re ile go ithuta go ne re ile for exposure so re khonna go ithuta hale gore race khona go nna yana le di challenge tsele le tsele ke nka molaetsa ka bo hang batabogi ba bangwe ke gore ha o tse sepe go go ope se eng gore se ta se buletse ruri ta ke example ka metsi le gore metsi a ta go nela metsi la butselo a buletse ruri so ha o tse sepe go go ope le mongwe la go nelang separe tsa go mo go ta go thusa gore o kgona go bitha semamang ha o tse sepe go go ope le konte yana le ofaruwa metsi eng gore wena wa ipulela so if ithala le ga ula wa tsa wa latha o tsa mango o dirisa one so kgaisano eo e ne le botlhokwa fela thata ka jana e ne e thusa batabogi go ipaakanyetsa dikgaisano tsa World Under 20 Championship tse di tla tshwarang kwa Tokyo ka kgwedi ya Lwetse. Phosha Olope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. Mothetso kgomo ya mafisa o e gama o ntse o lebile tsela a re sa eletswe bobe tsa nako ya bongwe re di be khutlo go nefa tshele bogejalo kgetsi ke sentle moeng o neng a ranola sentle bontle ka puo ye diatla tše mašia kgomo tše tswa thobeng tše le phepa Lucia Ramasu Tšiofa o tla be a bua go tagarela tša thulaganyo ya Botswana Connect gakologelwa sa mosima se bonwa tšeo thata tlholantso bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimo tšeo. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts